Hello students, welcome back to Minis Tutorials. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് പ്രോസസ് കോസ്റ്റിംഗിലെ നോർമൽ ലോസും അബ്നോർമൽ ലോസിനെയും കുറിച്ചിട്ടാണ്. ആ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് വാട്ട് ഈസ് മെന്റ് ബൈ പ്രോസസ് കോസ്റ്റിംഗ്? ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോസസ് കോസ്റ്റിംഗ് ഈസ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ് used to ascertain the cost of the product at each process or stage of manufacture. That is, ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആകുന്നത് വരെ അതിനെ പല സ്റ്റേജസിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടതാണ്. ഓരോ സ്റ്റേജസിലും വരുന്ന കോസ്റ്റ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോസസ് കോസ്റ്റിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിൽ മെയിനായിട്ട് രണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സാണ് പ്രോസസ് കോസ്റ്റിംഗിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് വൺ അണ്ടിൽ ദ ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് ഒബ്റ്റെയിൻഡ്. ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ദ ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് one process become the raw material of the next process. In process costing there are two types of losses. First one is the normal loss and then second one is abnormal loss. What is normal loss? അല്ലെങ്കിൽ what are the features of normal loss? That is, it is an unavoidable one. Then second one is it can be estimated in advance on the basis of past experience. Normal loss are include waste and then scrap. Waste has no value whereas scrap possesses some value. The next feature എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ normal loss is recorded only in terms of quantity. All these are the features of normal loss. The first one is it is an unavoidable one. Second one is it can be estimated in advance. Then third one, it include waste and scrap. Waste has no value whereas scrap has some value. Then normal loss is recorded only in terms of quantity. Then what is abnormal loss? Abnormal loss means any loss caused by unexpected or abnormal conditions such as substandard materials or accidents or loss in excess of margin anticipated for normal process loss should be treated as abnormal loss. That is, normal lossിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ലോസ് അതിനെയാണ് abnormal loss എന്ന് പറയുന്നത്. How you find the abnormal loss units? Abnormal loss unit is equal to normal output minus actual output. How you find normal output or expected output? That is input. എത്ര യൂണിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ആ ഇൻപുട്ടിൽ നിന്ന് എത്രയാണോ നോർമൽ ലോസ് വരുന്നത് അത് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? നോർമൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഓർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഔട്ട്പുട്ട്. In order to find the value of abnormal loss, we use an equation, that is normal cost of normal output divided by normal output into units of abnormal loss. What is normal cost of normal output? That is the total cost minus the value of normal loss. If the normal unit possesses some scrap value, that value is deducted from the total cost in order to get the normal cost of normal output. നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് പോകാം. In process A, 100 units of raw materials were introduced at a cost of rupees 1000. The other expenses incurred by the process at rupees 602. Of the unit introduced, 10% are normally lost and they possess a scrap value of rupees 3 per unit. The output of process A was only 75 units. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് 100 യൂണിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ആദ്യം മാത്രമല്ല പ്രോസസ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഓരോ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലും ദെൻ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും 3 കോളംസ് ആണ് വേണ്ടത്. ഒന്ന് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ്, ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ യൂണിറ്റ്സ്, ദെൻ എമൗണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ 2 raw materials introduced
to raw materials introduced that is 100 unit, that is the input. Then what is the cost? That is 1000. Ini other expenses, that is labor and then overhead, other expenses nu parnungonde two other expenses എത്രയാണ് 602. ഇനി എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? Of the unit introduced 10% are normally lost, that is the normal loss. The value of normal loss is credited in the process account. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും? By normal loss 100 units ന്റെ 10%, that is 10 units, and it possesses a scrap value. ഒരു യൂണിറ്റിന് 3 രൂപ വെച്ചും കൊണ്ട് എത്ര യൂണിറ്റ് ആണ്? 10 യൂണിറ്റ്. അപ്പോൾ what is the scrap value? 10 into 3, that is 30. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ that is the actual output, that is അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതണം? ബൈ, ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രോസസ് എ ആണ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രോസസ് എയിൽ നിന്ന് പ്രോസസ് ബിയിലോട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതണം? ബൈ പ്രോസസ് ബി, that is 75 units. ഇനിയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. then you balance the unit column നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യണം. ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കണേ, ഇവിടെയും 100 യൂണിറ്റ്സ്, ഇവിടെയും 100 യൂണിറ്റ്സ്. then നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് abnormal loss കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. എങ്ങനെയാണ് abnormal loss കണ്ടുപിടിക്കുക? abnormal loss is equal to units is equal to, that is normal output. Normal output means 100 minus 10, that is 90, minus 75, that is the actual output. About what is the number of units? Abnormal loss is equal to 15. That amount is credited in the process account, that is by abnormal loss. Abnormal loss is equal to 15. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കാണേണ്ടത്? What is the value of abnormal loss? For that purpose we have to pass a equation, that is abnormal loss is equal to value of abnormal loss is equal to normal cost of normal output divided by normal output into units of abnormal loss. അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? That is equal to normal cost of normal output means what is the total cost? Total cost means 1602 minus scrap value is equal to 30. Normal loss in the scrap value divided by normal output means input minus normal loss, that is 90 into unit of abnormal loss, that is equal to 15. അപ്പോൾ എത്ര വരും? 1572
1572 divided by 90 into 15, you get 262. ഇതാണ് വാല്യൂ ഓഫ് എബ്നോർമൽ ലോസ്. ആ എമൗണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം. ദാറ്റ് ഈസ് 262. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഇനി ബാലൻസ് ചെയ്യാം. ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ 1602, ഇവിടെയും 1602, ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 1310. ഇനി നമ്മൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് എബ്നോർമൽ ലോസ് അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കാം. ഇനി എബ്നോർമൽ ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് പ്രോസസ്സിൽ നിന്നുള്ള ട്രാൻസ്ഫർ. ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോസസ് എന്തായിരിക്കും ജേണൽ എൻട്രി വരിക? എബ്നോർമൽ ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു പ്രോസസ് എ. എത്ര യൂണിറ്റ് ആണ്? 15 യൂണിറ്റ്സ്. ആൻഡ് ദെൻ കോസ്റ്റ് ഈസ് 262. ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ എബ്നോർമൽ ലോസ് യൂണിറ്റിന് ആ സെയിം സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യാണ്. നോർമൽ ലോസിന്റെ സെയിം സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ അങ്ങനെ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക ജേണൽ എൻട്രി? ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു എബ്നോർമൽ ലോസ്. Therefore, cash account is credited in the abnormal loss account by cash 15 units. Then ഒരു യൂണിറ്റിന് 3 രൂപ വെച്ചും കൊണ്ട് 15 into 3, that is 45. Then we balance the abnormal loss account. If there is a difference, that amount is transferred to costing profit and loss account. ഇവിടെ യൂണിറ്റ്സ് കോളം ഈസ് സെയിം. Then amount column 262, 262. Balance amount is transferred to costing profit and loss account by costing profit and loss account. Loss account. ഈ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ്. ബികോം സ്റ്റുഡൻസിനും അതുപോലെ തന്നെ BBA സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണിത്. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. അത് 19th അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.